ওয়েলকাম এভরিওয়ান। সো আমরা বিগত দুইটি ভিডিওতে আমরা সাকসেস দেখেছি, সাকসেসের ডেফিনিশন দেখেছি। যদি আপনি না দেখে থাকেন কমেন্টে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সো দেখে নেবেন। সো সেখানে আমরা সাকসেস অ্যাক্রোনিমটাকে বিশ্লেষণ করেছি। বেসড অন দি অ্যাক্রোনিম একটা আনাদার ডেফিনিশন আমি প্রপোজ করেছি আপনাদের জন্য। সো লেট মি নো হাউ ইউ থিঙ্ক, হাউ ইউ ফিল অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইউর ভিউজ। আর এই ভিডিওতে আমি ফেইলিওর অ্যাক্রোনিমটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করব, অর্থাৎ FAILURE। সো এই ফেইলিওর, যেমন আমরা যদি বলি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আমরা ভয় পাই কি, একদিকে যেমন সবচেয়ে বেশি চাই সফলতা, আরেকদিকে আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় পাই আমরা যেন ফেইলিওর না হই আমাদের লাইফে, রাইট? আমরা যেন গোল অ্যাচিভমেন্ট করতে গিয়ে ফেইল না করি। সো ফেইলিওরটাকে আমরা সবাই অ্যাভয়েড করতে চাই। সো আমি দেখতে চাই হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফেইলিওর। So think about it and let me know how you think about this definition. So এটা যদি আপনাকে resonate করে, if you think something is connecting with your true self, let me know. So failure, first word, আসলে কেন আমরা failure বোধ করি, কেন আমরা ফেইলিওর ভাবি, কেন আমরা আসলে ফেইলিওরটাকে ভয় পাই, কেন আমরা ফেইলিওরটাকে অবজ্ঞা করি, দূরে থাকতে চাই? বিকজ আমাদের কাছে যে একটা মিনিং তৈরি হয়েছে ফেইলিওরের সামগ্রিক অর্থে, সেখানে প্রথম এফ মিনস ফ্রাস্ট্রেশন। সো আমরা আমাদের সোসাইটি থেকে আমরা দেখি যারা আসলে সো কল্ড সাকসেস হতে পারে নাই, সো কল্ড আমি বলছি, সো তাদেরকে ধরে নিই আমরা দে আর ফেইলিওর। এবং তারা যখন দেখে যে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তারা সফলতা পায় নাই, গাড়ি বাড়ি নারী প্রভাব প্রতিপত্তি পায় নাই, আমরা তাদেরকে দেখি কাইন্ড অফ ফ্রাস্ট্রেটেড। তারা লাইফটাকে সেলিব্রেট করে না, অ্যাজ ইফ অনলি দ্য সেলিব্রিটিজ উইল সেলিব্রেট দি লাইফ। তারা সব কিছু নিয়ে গেছে, অনলি দি সেলিব্রিটিজ, বাকি কেউ সেলিব্রেট করতে পারবে না, রাইট? সো আপনি আমি কি আসলেই লাইফটাকে সেলিব্রেট করতে পারি না, নাকি শুধুমাত্র ওই সো কল্ড সেলিব্রিটিদের জন্যই ডিফাইন করা? যে আউটসাইড পয়েন্ট অফ ভিউ, লুক অ্যাট মাই ডেফিনেশন, সেক্ষেত্রে বলছি যে শুধুমাত্র যদি ম্যাটার অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যখন আপনি দেখবেন, তখন আপনি যখন একটা মিনিং তৈরি করে ফেলবেন, তখন আপনি নিজেকে ফেইলিওর ভাবা শুরু করবেন এবং তখন আপনি ন্যাচারালি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন এবং আপনার এই ফ্রাস্ট্রেশনটা দেখে অন্য মানুষ আপনাকে জাজ করবে, দেখছো ও ফ্রাস্ট্রেটেড, কেননা ও অসফল মানুষ। দেখুন, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি আপনার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা আপনি মেনে নিয়েছেন। আপনি কম্প্যারিজন গেমে হেরে গিয়েছেন ভাবছেন, আপনি ম্যাটার অ্যাচিভ করতে গিয়ে, ওই দৌড়াতে গিয়ে ইউ লস্ট দ্য রেস, নাও ইউ আর ফ্রাস্ট্রেটেড, ইউ লস্ট দ্য মিনিং, ইউ লস্ট দ্য হোপ, you lost the inner courage, inner confidence, you are frustrated, damn. জীবনের মিনিং, জীবনের রং, জীবনের সৌন্দর্য আপনার কাছে বিমলিন হয়ে গেছে। যে সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে যে দিয়েছেন আশার বুক বাঁধতে, রাইট? এবং অ্যাজ এ লিডার হিসেবে আমি মনে করি যে এভরি অর্গানাইজেশন লিডার শুড বি দ্য হোপ ডিলার। They should encourage people to be hopeful. So আমাদের চারিপাশে হতাশা আমাদেরকে যেভাবে ঘিরে ধরেছে, আমরা একটা হতাশাচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত হচ্ছি। আমাদের চারিপাশে আমাদের ছেলেমেয়েরা হতাশাগ্রস্ত, আমাদের যুবক সম্প্রদায় হতাশাগ্রস্ত, আমাদের লিডারশিপ হতাশাগ্রস্ত, চারিপাশে যারা অনেক কিছু অর্জন করেছে এন্ড অফ দ্য ডে তারাও হতাশাগ্রস্ত, চরম দৈন্য দশায় ভুগতেছে। They are extremely frustrated. Why? I want you to consider this and understand this. Why? Because they see their life, they compare their life with others. They see life as a race. They see life as others আমাকে রিকগনাইজ করছে কিনা, আদার্স অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি সফল কিনা। When I see that, then I actually do not look my inner resilience, inner power. And then it comes this second alphabet, which is A, aggression. যখন আমরা
আসলে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাই, একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা আসলে আমাদের ভিতরে এই অ্যাগ্রেশনটা ডেভেলপ করে, বিকজ আমাদের ভিতরে অ্যাঙ্গার জমা হয়, আমাদের ভিতরে ক্ষোভ জমা হয়, এবং উই বিকাম অ্যাজিটেটেড। সো আমরা তখন আমাদের আচার আচরণে, আমাদের কর্মে বিভিন্নভাবে আমরা অ্যাগ্রেশনটুকু ফুটিয়ে তুলি। দেখেন, একটা চাপা ক্ষোভ উপলব্ধি জায়গা থেকে যখন আসে, ক্ষোভ জমতে 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 এটা এক সময় আমরা এজিটেটেড ফিল করি, আমরা অ্যাঙ্গার ডেমনস্ট্রেট করি, আমরা অ্যাগ্রেশন দেখাই নিজের সাথে এবং আশেপাশের সোসাইটিতে। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সো আমরা এখন কোথায় আছি? থার্ড অ্যালফাবেট ইজ আই ফর ইনসিকিউরিটি। আমরা ইনসিকিউরিটিতে ভোগা শুরু করি। আমরা তখন সবসময় সিকিউরিটি চাই, যে কি করে আমার ইনকাম সিকিউরিটি আসবে, কি করে আমার ভবিষ্যৎ সিকিউরিটি হবে, কি করে আমার চাকরিটা সিকিউর হবে, কি করে আমার বাসস্থান সিকিউর হবে, কি করে আমি আমার ফ্যামিলিকে একটা সিকিউরিটি দিতে পারবো। সিকিউরিটি, হ্যালো, হোয়াট ইজ সিকিউরিটি ইন লাইফ? There is nothing secured in this earth and planet. There is nothing, nobody can secure. Nobody has the ability to, to create the security. Why do you feel insecure? It's a mind it is creating, because it's an illusion. Only the God, only the Almighty, only the Creator, He who knows, He who has the mechanism, He who has the right to define the security or insecurity. But why do we feel insecurity? Why we do not depend and rely on God, on Creator, on Almighty, on Allah, right? So আমরা যে নামেই ডাকি না কেন, যখন আমরা সেখান থেকে সরে যাই তখনই আমরা আসলে ইনসিকিউরড ফিল করি। আমরা তখনই আসলে নিশ্চয়তাহীনই ভুগি, আমরা তখনই অনিশ্চয়তার দিকে চলে যাই। মনে করি আমার মাই লাইফ ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস আনসার্টেনিটি। কি করে খাবো, কি করে হবে, চাকরিটা যদি চলে যায়। কাম অন, what do you think? Do you think your God, Almighty Allah, He has no capability to feed you? তার কি আর ক্যাপাসিটি নাই আপনাকে খাবার খাওয়ানোর? If you do not do the job, if you do not do in certain position, if you do not do in job in bank, if you do not do job in doctor or engineer or certain positions, or if you do not become power influencer, trainer, speaker or coach, আপনার কি রুটি রুজি হবে না? আপনার কি সম্মানিত উপায়ে বেস্ট পসিবলতে সৃষ্টিকর্তা কি আপনাকে রুটি রুজি দিতে পারে না, রিজিক দিতে পারে না? পারে। So why do you feel insecurity? Why do you think that this is the job, I have to do it? I was working in a bank. আমি ওই সময় আমার রিয়েলাইজেশনে এসছে যে আসলে is it right or is it wrong on a certain point of view, right? এক সময় মনে হচ্ছিল যে আসলে what will happen if I don't do this job? আমার ফ্যামিলির আইডেন্টিটি কি হবে? আমার ছেলেমেয়েরা কি নামে আমাকে তারা পরিচয় দেবে? তার বাবা ব্যাংকার, মাসে সে পে চেক, লট অফ স্ট্যাটাস all of this. আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করেছি 2001-এ ফুল টাইম উইথ HSBC, ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড লার্জেস্ট ব্যাংক। দেন ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে সে অনেক চোরাই অতরাই পেরিয়ে আমি আবার ব্র্যাক ব্যাংকে। আমার উপলব্ধি জায়গাটা থেকে মনে হচ্ছে আসলে হোয়াট এম আই ডুইং? ক্যান আই চুজ? দেখুন, সমস্ত প্রফেশনেই আমি কোনো প্রফেশনকেই ছোট করছি না। আমি আমার পার্সপেক্টিভ থেকে মনে হয়েছে আসলে আমি কেন ইনসিকিউরিটি এবং ইনফেরিয়রিটিতে ভুগবো? কেন আমি ভাববো যে একমাত্র এই প্রফেশনাল আইডেন্টিটি আমার এক বেস্ট আইডেন্টিটি? আমি নিজেকে প্যাকেট করে রেখেছিলাম। আমরা অনেকেই নিজেকে আসলে প্যাকেট করে রাখি। সো এই প্যাকেট করে রাখার ফলে আমরা আসলে নিজের যে সেলফ রিয়েলাইজেশন, যেটা আমার ক্যাপাবিলিটি, সেটা রিয়েলাইজ করতে পারছি না। আনরিয়েলাইজড পোর্শনটা বেশি থেকে যাচ্ছে। সো বিকজ অফ সেন্স অফ ইনসিকিউরিটি থেকে আনরিয়েলাইজেশনটুকু আমাদের লাইফে বেশি ইম্প্যাক্ট তৈরি করছে। অ্যান্ড ফোর্থ অ্যালফাবেট ইজ লোনলিনেস। দেখুন আমরা যখন ভাবি আসলে আমাকে এই রিওয়ার্ড, রিকগনিশন, অ্যাকসেপ্টেন্স থাকতে হবে, আদারওয়াইজ আমি আমার নিজের সাথে সময় কাটানো, তখন এটাকে আমি অপরচুনিটি না ভেবে এটাকে ভাবি লোনলিনেস, একাকিত্ব। তখন দেখেন সোসাইটিতে বলে একাকিত্ব কুড়ে কুড়ে খায়, কিন্তু আমি মনে করি যে একাকিত্বে থাকতে পারাটা ইটস এ গ্রেটেস্ট গিফট।
কেননা তখনই নিজের সম্পর্কে রিফ্লেক্ট ট্রু সেলফের আইডেন্টিটি আমরা করতে পারি। হু অ্যাম আই, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি কি করছি, হোয়াট শুড আই ডু, হোয়াট কুড বি দ্য বেস্ট পসিবল মিনিং অফ মাই লাইফ, হোয়াট এলস আই কুড ডু। আমি যখন এত হাসল বাসল চারিদিকে রো রো ইয়ো অল দিস সাকসেস, অল দিস সব কিছুর ভিতরে থাকলে ওই উপলব্ধিটা আসে না। সো লোনলিনেস ইজ এ গিফট হুইচ ইজ সাইলেন্স। সো আপনি কি নিজের সাথে একাকিত্বে থাকতে পারাটাকে এনজয় করছেন? যদি এনজয় না করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ ইউর ডাইরেকশন অফ লাইফ। বিকজ নিজের সঙ্গ নিজে আপনি উপভোগ করতে পারছেন না, তাহলে হোয়াট এলস ইউ কুড এনজয়? কার সঙ্গ, কার অ্যাকম্পানি আপনাকে তৃপ্তি দেয় দেন দ্যাট অফ ইউর ওন অ্যাকম্পানি, ওন সেলফ অ্যাকম্পানি। সো টুডে আমরা যেটা দেখি ইন দ্য সোসাইটিতে, পিপুল আর লোনলি, পিপুল ফিল লোনলি। তারা নিজের সাথে নিজেকে ভাবছে যে আইসোলেটেড, তারা ভাবছে লেফট আউট। ফিলিং অফ লেফট আউট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। ফিয়ার অফ লেফট আউট, fear of missing out, অনেকেই বলে আমরা missing out, fear of left out, fear of, I am not part of that society, so that my life is lonely, my life is miserable. Come on, who defines that? Who defines, what are you missing, what are you not missing? Who defines that? This so-called society? No. Why do you give the authority, this so-called society and so-called success people, to define that you are missed out? No. এটা কমপ্লিটলি হাস্যকর একটা ব্যাপার। কাম অন। এই উপলব্ধি একসময় আমারও ছিল। কর্পোরেট, গাড়ি, বাড়ি, পাওয়ার, পজিশন, অ্যান্ড পার্টিজ, দেশ বিদেশ, whatever. These are actually illusion. These are actually self-created meaning, society's created meaning, যেটা আমাকে একটা ডেফিনিট সংজ্ঞা দেয়। You should be that, you should not be missed out, be there, network, and be the part of the community, be the part of blah, blah, blah. বসায় নেন, whatever it comes to your mind. So that is because you lost your own power. You lost your own capability to enjoy with yourself, period. That's why you feel happiness with mixing with others. হ্যাঁ, আমি সোসাইটাল বিইং, আমি সেটার অপরিহার্যতা অস্বীকার করছি না, বাট আমি বলছি যে ফিয়ার অফ মিসিং আউট, ফিয়ার অফ লেফট আউট, ডোন্ট ফিল সো, ডোন্ট ফিল সো। অন্য একজন মানুষের কিছু সম্পদ আছে, কিছু পাওয়ার আছে, পজিশন আছে, তার সাথে মিশতে পারলেই যে আপনি দামি হয়ে যাবেন, আদারওয়াইজ নচেত দামি হবেন না। হু টোল্ড ইউ? কোথায় সেটা লেখা আছে? আই এম চ্যালেঞ্জিং দ্যাট। ওই সেন্সটা ইজ এ করাপ্ট সেন্স, ইটস এ করাপ্ট মিনিং। সো দ্যাট ক্রিয়েটস the next alphabet is uncertainty, U. Failure, L, then U, uncertainty. তখনই আপনি আনসার্টেনিটি ফিল করা শুরু করে দিবেন। মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অ্যান্ড ওয়েল উইশার্স অর হেটার্স অর এনিমিস, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার। আমি কোনো ডেফিনেশন দিচ্ছি না, আমি বলছি যে you will start feeling a sense of uncertainty. Rather, I want you to feel sense of certainty. The God Almighty created you and me, who is in charge, who is in charge of the whole universe, 7 billion people, and before you and me, there are hundreds of billions of people came and they left. There are hundreds of millions of power, positions, influencers, ministers, presidents, prime ministers, প্রভাব প্রতিপত্তি আলা মানুষ, হ্যাডম আলা মানুষ, তারা পৃথিবীতে এসছে, and they left. They left forever. You can't find them. Imagine 100 years later, you. যারা ভাবছেন মুই কি হনু গিয়া, I want to ask you, imagine 100 years later, আপনার ছাই ভস্য অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর বুকে। So 7 billion population right at this moment that exists করে, after 100 years, 99.9% of them will be dust,
মাড, মাটি, ছাই, ভস্য হয়ে যাবে। ইউ অ্যান্ড মি অলসো ছাই ভস্য হয়ে যাব। ইন বিটুইন দি সার্টেনিটি ফিল করা, এটা আপনার বিবেক অ্যান্ড মস্তিষ্কের ব্যাপার। When you see the God's power, Almighty's power, you will feel certainty. When you see the power in people and positions and, chatukarita, whatever is going on, whatever we see, then you will see powerless, then you will see inferiority, then you will see they are superior, I am inferior. Then you will see you are missed out, you are not included, then you will see uncertainties and invite you to relook your life. So when you start feeling uncertainty, then the next alphabet of failure are resentment. You become mentally resistant because apni accept korchen na. You are attached with some meaning. You cannot detach those meanings. So meaning of success, meaning of sense of direction, sense of life, sense of flourishing, sense of যেটাকে আমরা বলছি যে so called celebrityhood, and the definition of attachment with this materialistic. So এটা আপনার মাইন্ডে এমন একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরি করতেছে যে you are not in a position to accept the inner, the reality. You are suffering, you are self-pitying, you are suffering inferiority complex. You are suffering on resentment because you lost the inner power. Your mind has some attached meaning. Success at a meaning ache, failure at a meaning ache, life er goal, power, position, সব কিছু একটা মিনিং যখন তৈরি করে ফেলেছেন, ওই মিনিং থেকে আপনি বের হয়ে আসতে পারছেন না। Come out of this meaning, break out this resilience, shatter this, this inner resistance, and look into the immense possibilities of life, the definition and the power and everything what is given by the God and Almighty. No man's creation, no man's power, no man's authority, is only God's given authority. Do you feel so? Why are you resisting? Why are you accepting the so-called society's power? Why are you accepting the societal power to rule you, to define you, who you are, who you can be, who you want to be? Why you are rushing towards that goal? Because your mind is resisting. Simple. And thus brings the last alphabet E. You feel empty. Come on. End of the day, when you feel frustrated, when you feel the aggression, when you feel the insecurity, when you feel the loneliness, when you feel the uncertainty, when you become resistant, right? A failure, all the acronyms, then finally you become empty. You become empty means you lost all the meaning of your life. You feel your life is empty, you are nowhere, you are circling around despite you have power, you have position, you have authority. End of the day, everybody has to retire. A secretary, military general, the chief executive, the chairman, the board of directors, the ministers, the member of the parliament, the prime ministers, honorable president, every position and every authority will come to an end. Naturally or by force, either one, right? Either you will retire or you will die, right? So you will have retired, that means forcefully social mechanism তৈরি করা আছে, and then you will feel empty because ওই power তখন, ওই chair তখন নাই. Then you feel all these uncertainties, all this emptiness and ambiguity because ওই পাইক পেয়াদা ওই authority এখন আর নাই. So you feel empty. রাদার ওই এমটিনেস থেকে আমি বলবো সব ভিতরের অ্যাটাচড মিনিংকে থুয়ে মুছে ছেড়ে ফেলে দেন অ্যান্ড এমটি করে ফেলেন এই অল দিস অ্যাটাচড মিনিং. দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে অফ এমটিং. So emptying the social meaning, social definition, emptying the social stinks, emptying the social attachment. Detach yourself
from this so-called authority, so-called power, so-called, recognition, so-called goal, so-called sense, so-called purpose, and celebrate your life with the detachment, with the pure emptiness. Pure emptiness. You become pure authority, you become pure power, you become pure being. You do not have to rationalize. You are a rationalized being. You just realize the beingness in emptying societyর সমস্ত so-called meaning definition-এর beyond যখন আসতে পারবেন, সমস্ত attachment-কে detach করতে পারবেন, you become supernatural. You become super powerful. You become super authority. Not in the context of social. কোনো পজিশন পাওয়ার দরকার নেই. You are already supernatural and super authority as you are human being, as you are Muslim, as you are ummah of our prophet. Period. সমস্ত মিনিংকে যখন দূরে চলে যেতে পারবেন, এই সো কল্ড সোসাইটি সাকসেস অ্যান্ড ফেইলিওর থেকে আপনি অবমুক্তকরণ করে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শিখুন. দেখবেন জীবন বদলে গিয়েছে, জীবনের নতুন রং এসেছে, জীবনের নতুন গতি এসেছে, জীবনটা রঙে রাঙান্বিত হয়েছে, মহিমান্বিত হয়েছে, গৌরবান্বিত হয়েছে. এটা অলরেডি গৌরবান্বিত জীবন, মহিমান্বিত জীবন. এটা আপনার আমার করার কিছু নেই. আপনি আমি কি সেই চোখে দেখতে পারছি কিনা, সেই রিয়েলাইজেশনটুকু দেখবার জন্যই আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি. আর যদি মনে করেন ইউ আর স্ট্রাগলিং, ইউ আর সাফারিং, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না দি ইনার মেসেজ অফ ইউর স্ট্রাগলিং অ্যান্ড সাফারিং, লেট মি নো. উই ক্যান ওয়ার্ক টুয়ার্ডস দ্য গোল. দেখুন, আমার আপনাকে হেল্প করার সামর্থ্য নাই. আই এম নো বডি টু হেল্প ইউ, আই হ্যাভ নো রাইট টু হেল্প ইউ, বাট উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার. উই ক্যান ট্রাই টু ফাইন্ড হোয়াটস নট ওয়ার্কিং. উই ক্যান ট্রাই টু ক্রিয়েট সলিউশন টুগেদার. আমি বলছি ইন্টেনশনালের জায়গা থেকে. অ্যান্ড আই ডোন্ট নো ওয়েদার আমার এই এফোর্টটা আপনাকে হেল্প করতে পারে কি পারে না. দ্যাট গড উইল ডিফাইন, গড উইল জাস্টিফাই দ্যাট. বাট আই অ্যাম ইন্টেন্ডেড অ্যান্ড উইলিং, অ্যান্ড আই এম ইনভাইটিং ইউ টু বিকাম ইন্টেনশনাল অলসো টু ফাইন্ড দ্য সুপিরিয়র মিনিং অফ ইউর লাইফ, হু ইউ আর. কাম আউট অফ ইউর so-called social success and failure definition. I want to thank you for watching and taking time. Please like, comment and share for others if you think you got the benefit out of it. If it resonates within you, please do comment, like and share. If you don't, also fine. So it doesn't matter, right? But it's good on social context that others can see it because the algorithm set as such on social media. Thank you for watching, and I remain grateful to you.